Good morning, boys. Today we are going to learn the supplementary reading, The Women on Platform 8. The Women on Platform 8, written by Ruskin Bond. Written by the author Ruskin Bond. The Women on Platform 8, written by Ruskin Bond. In the last class itself, we saw about the story. There are two main characters. One is that young lady. One is the young lady and the next character is a small boy, nearly 12 years age. Arun. His name was Arun. Young lady and Arun. Arun was sitting in Ambala station waiting for his train. He was studying near school and he wanted to go to the school by the train. His train time is at 12 o'clock midnight. 12 o'clock midnight. But he early evening arrived to the Ambala station. So he wait in that station and he moving up and down. And he roaming the bookstall. And everywhere he walked around and he got tired. And he sitting in a suitcase. வணக்கம் மாணவர்களே, இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போற பாடத்தின் தலைப்பு The Women on Platform Number 8. எழுதியவர் ரஸ்கின் பாண்ட். ஏற்கனவே நம்ம போன கிளாஸ்ல இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம். The Women on Platform 8 written by ரஸ்கின் பாண்ட். இந்த கதையில வந்து ரெண்டு கேரக்டர் நம்ம முக்கியமா பார்த்தோம். யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா the young lady, ஒரு young lady and அருண், ரெண்டு கேரக்டர் பார்த்தோம். அருண் அப்படிங்கிற பையன் வந்து 12 வயசு கிட்ட இருந்துச்சு. அவன் என்ன பண்றான்? He studied in a school. அவன் ஸ்கூல்ல என்ன பண்றான்? படிக்கிறான். போர்டிங் ஸ்கூல் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த ஸ்கூலுக்கு போறதுக்காக அவன் ட்ரெயின் ஏறதுக்காக எங்க வந்திருக்கான்? ஆம்பலா ஸ்டேஷன். எங்க வந்திருக்கான் அப்படின்னா ஆம்பலா ஸ்டேஷனுக்கு என்ன பண்ணிருக்கான்? வந்திருக்கான். அந்த இடத்துல ஒரு யங் லேடி அங்கே ஈவினிங்கே வந்துட்டான். அவனுக்கு ட்ரெயின் டைம் வந்து மிட் நைட் 12 o'clock. அதனால அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? நேரத்தில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவன் பார்க்கான், மேலே கீழே போயிட்டு வரான். பிளாட்ஃபார்முக்கு போகிறதும் வர்றதும் அங்கே வர்ற கூட்டங்களை பார்க்கான். ட்ரெயின் வரும்போது கூட்டம் ஜன நெரிச்சலாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுது? ஆட்கள் இல்லாமல் அமைதியாகிடுது. ஒரு டிக்கெட் கலெக்டர் கேரக்டர் கூட நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்? பார்த்துருந்தோம். கடைசி அவனுக்கு எல்லாமே போர் அடிச்சதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுறான்? அந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? பார்த்தோம். பேஜ் நம்பர் 27. Turn to page number 27. I was going to refuse out of shyness and suspicion, but she took me by the hand, and then I felt it would be silly to pull my hand away. She told a coolie to look after my suitcase, and then she led me away down the platform. Her hand was gentle, and she held mine neither too firmly nor too lightly. I looked up at her again. She was not young, and she was not old. She must have been over 30, but had she been 50, I think she would have looked much the same. Here the author is describe about the young lady character. அருண் வந்து இப்போ என்ன பண்ணாங்க? நம்ம லாஸ்ட்ல பார்த்தோம். ட்ரெயின் டைம் வந்து 12 o'clock அப்படின்னு சொன்னோன்னே வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போறாங்க. எங்க கூப்பிட்டு போறாங்க? சம்திங் டு ஈட் அப்படிங்கிற வரைக்கும் பார்த்தோம். ஏதாவது சாப்பிட போகலாம் வா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காங்க. அப்போதான் அவனோட நேம் சொல்லுவான். அருண் அப்படிங்கிறதையும் என்ன பண்ணுவான்? அவன் சொல்லுவான். இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஐ வாஸ் கோயிங் டு ரெஃப்யூஸ் ஆஃப் சைனஸ் அண்ட் சஸ்பிஷன். ஏன்னா புதுசாக ஒரு ஆள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? எங்கேயும் சாப்பிட கூப்பிட்றாங்க. ஐ வாண்ட் டு ரெஃப்யூஸ் சைனஸ் வெட்கம். புதுசாக ஒரு ஆள் வந்து நம்மளை கூப்பிட்றாங்க வெட்கம். அண்ட் சஸ்பிஷன் சந்தேகம். யாருன்னே தெரியாது, யார் கூப்பிட்ட நம்ம வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? நம்மளை கூப்பிட்றாங்க. பட் she took me by the hand. ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? என்னுடைய கரத்தை பற்றி கொள்றாங்க. And then I felt it would be silly to pull my hand away. அவங்க கையை பிடிச்சதுக்கப்புறம் நான் அதை உருவிட்டு நான் ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு சில்லியான காரியம் அப்படின்னு சொல்லி நான் திங்க் பண்ணுறேன். She told a coolie to look after my suitcase. அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கூலியை பார்த்து என்ன பண்ணுறாங்க? இந்த சூட்கேஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த லேடி வந்து சொல்கிறாங்க. And then she led me away down the platform. அதுக்கப்புறம் என்ன எங்கே கூப்பிட்டு போகிறாங்க? அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கீழே கூப்பிட்டு போகிறாங்க. Her hand was gentle and she held my neither too firmly not too lightly. அவங்களோட கரம் வந்து ஜென்டிலாக இருக்கு. அண்ட் அவங்க கையை எப்படி பிடிச்சிருக்காங்க? ரொம்ப
ரொம்ப டைட்டாகவும் பிடிக்கல, அதே நேரத்தில் ரொம்ப லூஸாகவும் பிடிக்கல. ஐ லுக் up at her again. நான் மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்றேன், ஏறெடுத்து பார்க்கிறேன். she was not young, அவங்க வந்து ஒரு இள வயதில், and she was not old, அதே நேரத்தில் அவங்க ஒரு வயதான பெண்மணியும் இல்லை. she must have been over 30, but had she been 50, அவங்களுக்கு எப்படி 30 வயசுக்கு மேல இருக்கும், ஆனா பார்க்க எப்படி இருக்காங்க, நியர்லி 15 அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க. I think she would have looked much the same, அவங்க பார்ப்பதற்கு 50 வயது மாதிரி தோற்றமளிக்கிறது. ஏன்னா அவங்கள பார்த்தோம் நம்ம எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம். அவங்க பார்ப்பதற்கு ஒரு எதுவுமே செயின் ஆர்னமெண்ட்ஸ் எதுவுமே போடாமல் ரொம்ப பாவப்பட்ட பெண்மணி மாதிரி இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். She took me into the station dining room, ordered tea and samosas and jalebis, and at once I began to thought I take a new interest in this kind woman. The strange encounter had little effect on my appetite. I was a hungry schoolboy, and I ate as much as I could in as polite a manner as possible. She took obvious pleasure in watching me eat, and I think it was the food that strengthened the bond between us and cemented our friendship. For under the influence of the tea and sweets, I began to talk quite freely and told her about my school, my friends, my likes and dislikes. She questioned me quietly from time to time, but preferred listening. She drew me out very well, and I had soon forgotten that we were strangers. But she did not ask me about my family or where I lived, and about my family or where I lived. I did not ask her where she lived. I accepted her for what she had been to me, a quiet, kind and gentle woman who gave sweets to a lonely boy on a railway platform. She took me into the station dining room. அந்த ஸ்டேஷன்ல என்ன இருக்கு, ஒரு டைனிங் ரூம் இருக்கு. அந்த டைனிங் ரூமுக்கு என்ன பண்றாங்க, கூப்பிட்டு போறாங்க. ஆர்டர் டீ அண்ட் சமோசாஸ், என்னெல்லாம் ஆர்டர் பண்றாங்க அப்படின்னா டீ அண்ட் சமோசாஸ் அண்ட் ஜிலேபிஸ். And at once I began to thought and take a new interest in this kind men. அவங்கள பத்தி என்ன சிந்தனை, தாட் அப்படிங்கிறது சிந்தனை கரை, அவங்கள பத்தி நினைக்கின்றேன். சரியா, இந்த பெண்மணி யார், எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கறத பத்தி நான் நினைக்கிறேன். The strange encounter had little effect on my appetite. இந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஏன்னா யாருமே முன்ன தெரியாத ஒரு ஆள்கிட்ட நம்ம பழகிறோம். ஆனால் இவங்களுக்கு ஏற்கனவே பசியில் வேற இருக்கலாம். ஐ வாஸ் ஹங்க்ரி ஸ்கூல் பாய், நான் பசியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளி மாணவன். அண்ட் ஐ ஏட் ஆஸ் மச் ஆஸ் ஐ குட் இன் ஆஸ் பொலைட் எ மேனர் ஆஸ் பாசிபிள். என்னால் எவ்வளோக்குள்ள முடியுமோ, ஏன்னா நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப என்னால் சாப்பிடுவேன், என்னால் எவ்வளோக்குள்ள முடியுமோ அவ்வளோக்குள்ள நான் என்ன பண்ணுறேன், சாப்பிட்றேன் ஆஸ் எ பொலைட் மேனர். She took obvious pleasure in watching me eat. அவங்க நான் சாப்பிட்டதை என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப ப்ளஸராக பார்க்குறாங்க. And I think it was the food strengthened the bond between us and cemented our friendship. இந்த உணவு தான் எங்களுக்கு இருக்கிற பாண்ட், ஒரு இணைப்பை வந்து பலப்படுத்துகிறது. And cemented our friendship. For under the influence of tea and sweets, and began to talk quite freely and told her about my school. இந்த டீ ஸ்வீட்ஸ் எல்லாமே சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பிக்கும். எதெல்லாம் பற்றி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, என்னோட ஸ்கூல், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட விருப்பங்கள், என்னுடைய வெறுப்புகள் எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணுறேன், அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். She questioned me quietly from time to time, but preferred listening. சில நேரம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கொஸ்டின் கேட்காங்க, ஆனால் நான் சொல்கிறது கவனமாக கவனிக்கிறார்கள். She drew me out very well, and I had soon forgotten that we were strangers. அவங்க என்ன நன்றாக மனதில் படம் பிடிக்கிறார்கள். நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு வெளியாள், ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் அப்படிங்கிறதே மறந்து அவங்க கூட பழகி கொண்டிருக்கிறேன். But she did not ask me about my family or where I live. ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணல, என்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட அவங்க என்கிட்ட கேட்கவில்லை. நான் எங்கே வசிக்கேன் அப்படிங்கிறதும் அவங்க என்ன பண்ணல, கேட்கல. And I did not ask her where she lived. அவங்க கேட்கல அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணல, அவங்ககிட்ட எங்கே வசிக்கீங்க அப்படிங்கிறத கேட்கவில்லை. I accepted her for what she had been to me, a quiet, kind and gentle woman who gave sweets to a lonely boy on a railway platform. நான் வந்து அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணுறேன். She had been a quiet, kind and gentle woman. நம்ம ஒரு நல்ல பெண்மணி அப்படிங்கிறத நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். Who gave me sweets to a lonely boy on a railway platform. ஏன்னா நான் தனியாக
பண்ணியிருக்காங்க, வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு நல்ல பெண்மணி அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். Next paragraph. After about half an hour, we left the dining room and began walking back along the platform. An engine was something up and down beside platform number 8, and as it approached, a boy leaped off the platform and ran across the rails, taking a shortcut to the next platform. He was at a safe distance from the engine, and there was no danger unless he had fallen. But as he leapt across the rails, the woman clutched my arm. Her fingers dug into my flesh, and I winced the pain. I caught her fingers and looked up at her, and I saw a spasm of pain and fear and sadness pass across her face. She watched the boy as he climbed other platform, and it was not until he had disappeared in the crowd that she relaxed her hold on my arm. She smiled at me reassuringly and took my hand again, but her fingers trembled against mine. About half an hour, நாங்கள் இங்கே வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து அரை மணி நேரம் கழித்து we left the dining room and began walking back along the platform. நாங்கள் அந்த டைனிங் ரூமில் ஏற்கனவே டீ சமோசா ஸ்வீட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டோம்னா அந்த ரூமில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், வெளியே பார்க்கிறோம். An engine was shunting up and down beside platform number 8. Platform 8ல என்ன பண்ணுது, ஒரு இன்ஜின் shunting up and down அப்படின்னா போய் கொண்டு இருக்கிறது. And as it approached, a boy leapt off the platform and ran across the rails. அது அப்ரோச் ஆகி வந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறான், ஒரு பையன் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் இறங்கி என்ன பண்ணுறான், தாண்டி ஓடிக்கிறான். பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து கீழே ரயில்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம தண்டவாளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா அதான் ரயில்ஸ். அந்த தண்டவாளத்தை குறுக்காக கடந்து நெக்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்முக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான், போகிறான். டேக்கிங் எ ஷார்ட் கட் டு த நெக்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். அடுத்த பிளாட்ஃபார்முக்கு குறுக்காக என்ன பண்ணுறான், அவன் இறங்கி ஓடுகிறான். He was at a safe distance from the engine, and there was no danger unless he had fallen. He was at a safe distance. அவன் பாதுகாப்பான தூரத்தில் தான் இன்ஜின்ல இருந்து இருக்கிறான். Unless he fall, ஒருவேளை விழுந்துட்டான் அப்படின்னா அவன் கண்டிப்பாக அடிபட வாய்ப்பு உண்டு. அவன் விழாத வரைக்கும் அவன் சேஃபான தூரத்தில் தான் இருக்கிறான். He leaped across the rails. The woman clutched my arm. அந்த பையன் கீழே இறங்கினோடனே இந்த பெண்மணி என்ன பண்றாங்க, கிளச்ட் அப்படிங்கிறது இறுக பற்றுதல். இவன் இந்த பையனை கையை பிடிச்சு கூப்பிட்டு போயிட்டு இருக்காங்களா, அவனோட கையை என்ன பண்றாங்க, இறுக்கமாக பற்றி கொள்கிறார்கள். Her fingers dug into my flesh. அவங்களோட ஃபிங்கர்ஸ் வந்து என்ன பண்ண, டக் இன்டு மை ஃபிளஷ், என்னுடைய சதைக்குள்ளாக போய்விட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்றான், சொல்கிறான். அண்ட் ஐ வின்ஸ் த பெயின், நான் வலியை உணர்கிறேன். அவ்வளோ இருக்குமா என்ன பண்றாங்க, பற்றியுள்ளார்கள், பிடித்துள்ளார்கள். I caught her fingers and looked up at her, and I saw a spasm of pain and fear and sadness pass across her face. நான் அவங்களுடைய கரங்களை பற்றி கொண்டு அவங்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறேன். அப்போ அவங்க எப்படி இருக்காங்க, ஒரு பயம் அவங்களை பிடித்து கொண்டது. And fear and sadness passed across her face. அவங்களுடைய முகத்தில் ஒரு பயமும் ஒரு கவலையும் அவங்க முகத்தில் தெரிகிறது. She watched the boy as he climbed other platform. அவங்க பார்க்காங்க, அந்த பையன் வந்து அந்த ரயில் கிராஸ் பண்ணோம்லாம், அந்த பையன் வந்து இறங்கி அடுத்த பிளாட்ஃபார்முக்கு என்ன பண்றான், போறான். And it was not until he had disappeared in the crowd that she relaxed her hold on my arm. And it was not until he had disappeared. அது வரைக்கும் மரியாதை இருக்க வரைக்கும் இந்த crowd அப்படிங்கிறது மக்கள் கூட்டம். இந்த இடத்துல இருந்து கிராஸ் பண்ணி அங்கே கூட்டமாக இருக்காங்க, அந்த மக்கள் கூட்டத்துக்குள்ளேயுமே செல்கிறான். That she relaxed her hold on my arm. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரிலாக்ஸ் ஆகிறாங்க. She smiled at me reassuringly and took my hand again. என்னை பார்த்து மறுபடியும் ஒரு reassuring, உறுதியாக பார்த்து ஒரு புன்னகை செய்கிறார்கள். And took my hand again, but her fingers trembled against me. அவங்க என்னுடைய கரத்தை நம்புறாங்க, பற்றுள்ளார்கள். ஆனால் அவங்களோட விரல்கள் fingers trembled அப்படிங்கிறது நடுக்கம். அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த பயம் என்ன பண்ணல, போகவில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. He was all right, I said, feeling that it was she who needed reassurance. He was all right. அவனுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சரியாக தான் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்களுக்கு என்ன பண்றேன், மறுபடியும் ஒரு உறுதியான சொற்களை நான் சொல்கிறேன். She smiled gratefully at me and pressed my hand.
we walked together in silence until we reached the place where I had left my suitcase. One of my school fellows, Sadish, a boy of about my age, had turned up with his mother. She smiled gratefully and pressed my hand. We walked together in silence until we reached the place where I had left my suitcase. நான் என்னோட suitcase எங்க வைத்துட்டு போனேனோ அந்த இடத்துக்கு நான் மறுபடியும் வருகிறேன். One of my school fellows, என்னோட பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன், Sadish, a boy of about my age, had turned up with his mother. Another character name is Sadish. He is one of his school fellow. அவனோட படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன். அவன் யார் கூட வரான் அப்படின்னா with his mother, தன்னுடைய தாயோட அவன் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வருகிறான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த முதல் பகுதி முடிக்கிறது. செக்ஷன் 1 நமக்கு இதோட கம்ப்ளீட் ஆகிறது. இந்த ரிமைனிங் செக்ஷன் 2 இருக்கு. அது நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்க புக்கில் உங்களுக்கு ரெட் கலரில் அந்த வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, நியூ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதோட மீனிங் எழுதி உங்களுடைய இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ்க்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்க. இதுதான் உங்களுக்கு இன்னைக்குள்ள கிளாஸ்க்கு ஹோம்வொர்க். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.